Final Fantasy XIII-2. Story so The far. story so far. Kupo! We have to figure out the labyrinth. You'll be sure to arrive in the future you want. This must be the eclipse. You know what this is? Я должен сказать, что очень ленивый здесь пересказ. Так. Что нам может дать? Ладно, мы пройдем вот это вот сейчас и попробуем закрыть. И попробуем закрыть врата и посмотреть, что нам даст закрытие врат. Потому что это очень странная механика, которую я не понимаю. Так, значит, что у нас последнее было? Появился Хоуп спустя 10 лет. Первое, что Хоуп начал делать спустя 10 лет, он начал ныть. Блять, охуенный мужик. Что это значит? А, типа они расслабились? Вот суки, а. I'll resolve the paradox, you'll see. I'll turn Pulse into a haven one day. And life will be better than it ever was on Cocoon. I'm a night owl, so А, с этим челиком мы говорили вообще в другом месте. Не, я примерно уже прикинул, какие игры я буду играть после этого. То есть 1-2 игры для PlayStation 3. Вау, камера интересно наезда иногда делает. 1-2 игры для PlayStation 3, пара игр для PS3, для PS1, около 3, наверное. И что-нибудь из того, что у меня на пике есть, парочка каких-нибудь быстрых проектов, которые давно планировал пройти. После этого Lightning Returns. This is a foul sea that was uncovered in these ruins. Seems he had a deep connection with the people of Padra. We've tried analyzing it with the Academy's equipment, but nothing yet. However, it does seem to react to another device that we found in these rooms. The tragedy from 10 years ago was caused by someone uncovering an ancient fal'Cie. The Academy is focusing their efforts on finding out more about the device, rather than the fal'Cie. We're simply excavators, nothing more than cogs in the investigation. The tragedy from 10 years... Окей. То есть уже трагедия 10 лет назад, да? Чё, мужик испугался? А, нет, ему похуй. А как мне эту штуку взять? Сара, надо потихонечку закрывать бэклог, понимаешь? Он сам себя не закроет. Фигурка карбункула, окей. Да. Бывает. Мы двигаемся в том направлении. Медленно, но двигаемся. Мог бы порадоваться, что мы продвигаемся. То мы уже до Final Fantasy 13-2 добрались. 13-2. С тобой мы разговаривали? I'm terribly sorry about how I treated you before.
It was very rude. What? Especially since I hear you two are the time travelers the director was waiting for. Чё? Do you always have to work in such dangerous areas? We didn't feel in danger, since the army was always there to protect us. But we were too confident. We got too careless. Our success at predicting your unconventional arrival has proven our theory to be true. The director can't wait to meet you. He's been holding his breath in anticipation. А чё? Хули он тогда The ныть phasing начал? activity of the gate is consistent with that of the gate found within the Brescia ruins 5 years ago. That's when the director spoke up and said he knew for certain that the gates are linked through time. Our success at predicting your unconventional... Мгм. Слушайте, ну, конечно, игра иногда подлагивает. Так. Здесь все, больше ничего интересного. С тобой мы... С ним мы разговаривали? Что? Go, Mom, the bell. Мгм. Magic? Ну что, говна кусок, что скажешь? They put the future in our hands. We're in a position to build a society based on human technology, Ах, no longer subject to the whim of the foul sea. That's the gift we've been given. спасибо, мужик. How long has it been? 5 years? Почему она не изменила за 5 лет? You two haven't changed at all. I hope not. And here we are, meeting in ruins again. Ruins are places where memories gather like dust. So many layers of time. Probably the easiest place for a paradox to occur. We've made significant progress these past 5 years. Например, This is the front line of paradox research. This eclipse is so unusual. We've made significant... мгм, понятно. Никакого прогресса у них нет. Sarah, you've just stepped into the near future. You must be curious about a few things. Так. Хоуп интересует, есть ли у нас вопросы об этом мире. И теперь, когда мы двинулись в будущее на 7 лет. Академия выросла, прогресс в исследовании парадокса. Почему Алиса здесь с тобой? Почему ты так вырос? Почему ты так вырос, блядь, сука? Hope, why are you all so grown up now? You can't seriously still need an explanation for that, can you? Well, Sarah, you've traveled 7 years into the future, and though it's been a relatively short period for you, I've continued to age at the normal rate. Does that explain things for you? Oh, I know that. What I meant to ask was, why do you seem so mature for your age? I'm no scientist, but even I understand that 7 years have passed. Wow, did you really think I was that dense? Да, сэра, да. No, of course not. Please, you must believe I would never think that of you. Nice save, director. Какого хера она тут? This is the front line. Что это было? Мне не очень нравится Алиса как персонаж, и Хоуп меня всегда бесил. Guests of yours, Director? Watch your step in there. Thank you. Isn't the Academy a research institute? Why do you need so many soldiers? Without the fallacy around, we have to be able to protect ourselves. О боже. And that means guns. О боже мой. The time distortions spawn hostile creatures. Давайте Until we can resolve the Давайте paradox, так, we фалси need хоть раз military помогали force to людям repel обычным. threats. These armed patrols are essential for our safety. You've been cleared. Head on through. Все, что скажешь. Our duty as soldiers isn't to flaunt our force, but to look out for and maintain the safety of the community. The troops on Cocoon executed orders given to them by the Foul Sea. However, the current army is different. They serve to protect people's lives. Они, кстати, от формы избавились, что ли? Или форма еще... Нет, вроде никого нет больше в форме в старой.
Так. Да, по-моему... По-моему, это то самое место, может быть переделанное, может быть просто похожее. Мы здесь с одним из опциональных боссов сражались в FF13. I can't help but worry about my cat at home. I can't help but worry about my cat at home. Don't work yourself too hard. Нам все равно нечего экипировать. You know, I wish you'd said where and when you were from the last time we met. The whole place was in an uproar after you suddenly disappeared. Да всем нам похуй. I'm so glad Mog is still with you. I like him. The whole place was in an... It's hard to believe it's really been 10 years. So much time has passed. Так, после снова встречи со мной Хоуп, похоже, потерялся в воспоминаниях. О чем мы должны поговорить? О руинах, о саже, Lightning, Snow. Саж. I wonder how Saz and little Dodge are doing. We've been out of touch. Saz took Dodge to live on Grand Pulse, and he was flying airships the last I heard. Then suddenly they both disappeared. О боже мой, они все путешествуют во времени, да? I searched everywhere but never found them. Look at us. All gone our separate ways. Good. Yes. And I can't tell you how much it means to have you here now. Saz and Snow may have set off on different paths, but I've started to think that, in the end, we're all headed towards the same goal. I'm glad to see you're doing well, Sarah. Так, можно еще поговорить. Ну давайте основу спросим. So, Hope, have you heard anything from Snow? Nothing, I'm sorry to say. Not a single word. Not since he left on his mission. No sign of him for 10 whole years? Sounds like we're not the only Да, мы его встретим, да, You еще. might be right. Considering Snow's uncanny ability to find trouble, he's almost certainly aware of these temporal aberrations. I wonder how the others are doing. Что, теперь Lightning? Hope, do you still think my sister is trapped inside that crystal pillar? I always had doubts, and it wasn't just me. Saz had them as well. Really? Saz too? Yes. He couldn't believe that Lightning would just up and leave Sarah like that. О, господи. After all, she was the one who said we shouldn't face things alone, that we should stick together. It's been 10 years. Всем похуй, где Сноу. This is some kind of ancient city, right? The city of Padra, or so we believe. It was the center of a great kingdom built by a nation known Это as the еще во Farsi. времена ванили, да? Farsies? Кстати, всем похуй на ваниль здесь. You're telling me there used to be enough of them to build this entire town? According to our research, we believe they constituted an entire nation, a polity that was ruled by a Cirrus. Can you see me now? Standing here in this place? Ну, что поделать? So this nation, Padra, their leader was a Cirrus, right? Yes. The Cirrus would read the fates, see the future, and guide her country. Yule. А, этот хер отсюда, что ли? Any records of their culture or lifestyles? Ну, да. Просто здесь у меня возможности нет DLC покупать, к сожалению. Так бы я купил бы. Here, Thanks. you've traveled through time. I suppose it's not surprising you know about these things. The power to rule was passed down from one Cirrus to the next. She was always called Yule.
If they could read time, why did they die out? Surely they could see the danger coming and do something to avoid it. No, they were destroyed because they could see the future. Why? The Cirrus Yule foresaw the future destruction of this city. Some citizens wanted to try to avert the disaster. Others felt that they should simply abandon their homes and run. A few fell into despair and took their own lives. The divided populace clashed. The nation was И torn это apart. привело к тому, что город был уничтожен, да? Being able to see the future is awfully dangerous. It can mess with people's heads. Tell me about it. The nation fell apart, and the survivors fled into the wildlands, avoiding contact with others. Huh. So you know the story. Oh! Come on, Director Hope! I want to show them! It's okay to show them, isn't it? This way. Окей, окей. Here. Во-первых, хоп This по is what мужикам. lies at the heart of our paradox. The Oracle Drive. We've been giving it careful study. But how did you... Wait, you know of these devices? Oh, well, yeah, I've heard of them. In books and stuff. The Oracle Drive appears to be some kind of recording apparatus from ancient times. We've excavated a number of the devices. However, the recordings depict things that cannot be possible. Perhaps you should see for yourselves. This is how it works. Он показывает будущее или что? Или что это? Слушайте, если... Это была концовка FF13? Я потому что нихуя не помню, что там было в конце. The device was excavated from an ancient part of the ruins. We used carbon dating methods to determine age. The device and the recording stored within are several centuries old. But it shows lightning. Someone in the past recorded this vision of the future. Perhaps it was the Cirrus Yule herself. What we're concerned about, however, is this. You'll have to excuse the image quality. Was that my sister? Yes, I think so. We need to conduct further analysis to be certain. Is it broken? No. We've tested both device and data, and everything is nominal. Yet, when we try to view the recording, we get this. Perhaps it's not the recording that's broken. It's the immediate space-time in which we are located. You mean it could be the paradox? То есть нам надо починить Because the surrounding парадокс. space-time is twisted, that might be directly affecting the device. So if the paradox is eliminated, space-time will return to normal. Then we could see the prophecy and find out where my sister is. Yes, I believe so. Right. Here. An artifact. This object serves as a key, is that right? We try to make it work ourselves, but with no success. Yeah. We can use that to travel across time. Then you may have it. I think it'll be far more useful to you than us. Here. Я так понимаю, что у нас надо будет реально каждую локацию по 2-3 раза закрывать, чтобы изменить здесь все. Потому что
Угу, пустой артефакт. Потому что... During the years that Блять. passed as we traveled outside time and space, Hope had devoted himself to his research. Потому что нам надо trying с to unlock the затмением mystery of еще the как-то paradox. разобраться. If the gates are the cause of the puzzle, they might also be the key to unlocking it. But I wonder, am I getting closer? Will I find lightning in the end? Time to find that gate. It was in the ruins. Че, давайте сайды какие-нибудь, что ли, дайте мне. They found traces of what looks like a large-scale battle in these ruins. They uncovered piles of bones that were all scratched up. They must have been fighting monsters too. The thing is, the scratch marks suggested they were inflicted by people. The group that stayed on Cocoon and the ones who moved to Pulse aren't on great terms. If things escalate, we might have Охуеть. another war. Дожили. People fighting 10 against лет each other at прошло. a time like this is just plain stupid, but we can't seem to stop it from happening. 10 лет прошло, они уже с друг Everyone другом seems to be начинают сраться. supporting the Academy, probably because their inventions helped make our lives more convenient. But it'll only take one catalyst for the people to revolt against the Academy. The group that stayed on Cocoon, if things escalate. Как? Почему они не ладят с друг другом? Что происходит? Что они не могут поделить? Так, здесь ничего. I think I'm a bit jealous of you, Sarah. You can travel to the past or the future, and if you find somewhere you like, you can just stay there. Huh. I've never thought of it like that. I've been so focused on finding my sister. Well, of course you are. Oh, hi. Still wandering around the ruins? Oh, hi. Так. You understand why I wanted to show you the Oracle Drive? Ня. I think I do. You've been looking for lightning too all this time. Yes. It's not much of a clue, but I thought you should see it all the same. And I wanted you to see how far we've come. Так, Хоуп анализировал Oracle Drive и изображения, которые кажется, показывают Lightning. Что я должна у него спросить? Знаешь ли ты о Вальхалле? Hope, have you ever heard of Valhalla? I've seen the name in the Padron texts we recovered. A forgotten region, I think. Was there anything more? That's the place where Noel met lightning. I'm sorry. We've only been able to decode fragments. The only other thing we've found is a reference to some invisible or unseen realm. We've still barely scratched the surface here. The Oracle Drive is my main field of research. I'm curious to see the uncorrupted images. Короче, ладно, мы Хоупа вне этой локации не увидим. Это радует. We've still barely scratched the surface. Ура, пока, Хоуп. Мы тебя больше не увидим. Так. Это значит, куда нам бежать? Да, то есть у нас здесь, в общем-то, больше ничего нет. The Academy's troops are made up mainly of former Sanctum soldiers. My commanding officer even fought in Cocoon's capital city. I moved to Pulse when I was just a kid. I don't remember much, if anything, about life on Cocoon. The older folks are always going on about how much they miss life on Cocoon. I can't empathize with them. In my opinion, living on a world that's floating in the sky is not only dangerous, but downright scary. I moved to Pulse when I was just... Так. I always miss the excitement. I'm collecting parts for my computer terminal. If you've got any, I'd be happy to buy them from you. What I really want to get my hands on is the battery used for one of the older models, like the kind they used on Cocoon. It wasn't a very popular model, so the parts are scarce. I saw it in a store window once. I got excited and ran in, but it turned out that the item had already been bought. Так. Леша массив 10 лет после
Забыть FF13. Так. Он собирает ретроэлектронику. Модель батареи 10-летней давности ему нужна. Она больше не существует в этом времени, а такая вещь может быть... Ага, понятно. Надеюсь, у нас есть, кстати, список сайдов, которые мы делаем. Так. Непонятно. Ну ладно, пока что у нас всего 2 сайд-квеста, так что разберемся. Ничего страшного. То есть нам надо этому мужику принести, и надо найти зимний цветок и принести в предыдущую локацию мужику. Так, ну что? Что? А, нихера себе, народ собрался. Блин, вот все-таки прикольно вот это сделано. В V13 NPC просто мертвые были, а здесь они постоянно как-то реагируют, взаимодействуют, что-то делают всегда. Так, ну что ж, нам тогда надо выходить из этих руин. Я так понимаю, больше сайдов ни у кого нет. It's a little embarrassing, but this one time, I accidentally slipped and almost went over the edge. At that moment, I was sure I was gonna die. Fortunately, help came right away, so the only casualty was my wristwatch. It's now lying at the bottom of the valley. It scares me to think that could have been me. I still miss that watch. It was an expensive one that had to be modified to withstand all the wear and tear of the outdoors. What a waste. Когда после затмения надо их поискать. Так, 3 сайд-квеста. Так, все вроде... If I could go back in time, I'd go back 10 years ago and try to stop Cocoon from falling out of the sky. Although, I guess that would mean we would be under the FALC's rule again. The people who work for the Academy aren't perfect. I know they've made quite a few errors in judgment. Я не знаю, вроде же людям устраивает, как Cocoon сейчас живет, нет? Нет, то же самое говорит. Так. Не, непонятно. Короче, мне, скорее всего, надо закончить этот мир, и мне дадут опять чокоба, на котором я могу ездить, и после этого, наверное, я смогу запрыгнуть вот туда. Да, нам придется закрывать уже открытые, уже пройденные локации и смотреть, что нам это даст. A little darkness can't stop me. I know it's a little dark in here, but If you ever have any free time, I'd love to hear your thoughts regarding these monsters. Так.
Налево. Блять. Ладно, монстры стали агрессивней. Порядочно агрессивней. Ох, нихера себе, он меня... Он меня бафнул как. Правда, это значит, что он уже никак не будет действовать, да, в бою? Он ничего не делает, да, больше? У нас еще один есть. Так. А откуда у нас так много-то, не знаю. Так, синергист, ком-бонус, мед-бонус, АТБ. Сложно. Давайте АТБ полоску расширим. Ага. Так, у этого дурачка. Кристаллиум. Саботер, медик. Сентинел. Тоже АТБ полоску увеличу. Пока что меня классы устраивают вполне. Так, теперь кто у нас сейчас в пати, я забыл. У нас сейчас Спирантис, Гахонгас, Гаплит, да? Гахонгас. Гаплит, все. That's off limits is marked that way for a reason. Be prepared. Спасибо. There's a considerable time-space distortion up ahead. The more dangerous a place is, the closer we may be to the center of the paradox. Any area that's off limits. То есть, получается, первое прохождение этого мира у нас уже закончено. Нам теперь его надо закрывать и как-то переделывать. Скорее всего. Here, this must be the gate Hope was talking about. Maybe. Подозрительный мужик. What? There's something on your mind. Yeah, well, sure, but it's just
personal stuff. Так, 0 выглядит обеспокоенным чем-то. Он говорит, это личное. Как мне ответить? Так, насчет Oracle Drive. Is it the Oracle Drive? I guess you could say that. Kind of. But not exactly. In that prophecy, it really was lightning, wasn't it? Well, we can't be sure of that. Okay, let's solve this paradox and find out. Sound good? Something had been bothering Noel. And it had been ever since we heard the story about the Padre Cirrus Yule. Ну что поделать, сэр? But, of course, he wasn't the only one who was Придется troubled. играть в одиночку. Was it really lightning I saw in the flickering images of the prophecy? The only way to find out is to go through this portal and solve the paradox. Blue Butterfly. Так, сейчас пробуем тогда закрывать локации. Уэрба. Уэрба. Кто-то додумался город назвать Уэрба. Вы что, ебанулись? Так, закрываем ворота. И теперь открываем. И что это нам дало? A young man called Noel appears in the village at the same time as a mysterious time gate. Что нам это закрытие дало? Или мы закрываем, в смысле мы игнорим события, которые там произошли, или что? Я, может, не понял правильно эту систему? Или я перекрыл поток? Или разные... Разные варианты будущего, может, можно делать? Или что-то типа того? По-моему, здесь все так же осталось. Да, здесь вообще ничего не поменялось. У нас на 100%... Упс. У нас на 100% карта здесь исследована. Так. Ничего не могу с собой поделать. Так. Бля, я что-то не понимаю. У нас точно где-то что-то здесь пропущено, но где и что?
That's what she said. That's what she said. Может, тут этой штукой поработать? Нет. Anti-Aaron, hello. Yeah, we had a problem with emulator and my antivirus software, unfortunately. But we will return to this game. I really liked it. Did you know that Godot constructed? Так. Куда же нам идти-то тогда здесь? I have Hard Corps on PS3, but it doesn't have multiplayer functioning right now. So it's better to play through the emulator. Так, чё, мужик, скажешь? Ага. В общем, короче, я так понимаю, что здесь я сейчас ничего не могу сделать. Тут есть где-то какой-то кусок кристалла, но где он лежит, я не знаю. Возможно, он сейчас закрыт и откроется только потом. Так, сейчас я приду. Так, пробуем дальше закрывать тогда всякую фигню. Вот что нам это даст? Мы закрыли ворота, да? Что теперь? Oh, really nice, really nice. Мне надо было уже закрытый включить. Все, я понял. Это самое. I'm not really great with those kinds of games, but they pretty fun. I finished only old Contras, like Contra Super C. Contra 3 and Hard Corps. And Game Boy once. Так. Я правильно сделал? Я правильно? То есть мы реально... О боже мой, зачем я это нажал? Мы это все перепроходим заново. Ох, я ошибку совершил.
А вот теперь я чувствую, я совершил ошибку тоже. Возможно, сейчас дела пойдут по-другому. Hostile located. Engage at will. Paradox effect confirmed. Targeting Atlas. Вот что изменилось. Вот. Ryzen mod, it's a really good addition. I really like it. Так, что у нас поменялось? Силергир. Я чувствую, остальное ничего не поменялось. It's a shame that they didn't port it. They didn't port it for modern consoles and Steam. Так, то есть здесь у меня быстрый типа рекап его, да? Final Fantasy VII Remake has amazing soundtrack. Черный пояс, что? Так. Black Belt. Okay, I forgot about this. I forgot completely about Xbox. I have Series S, but I don't have hard corps on my 360. I forgot about Xbox. Yeah. I played Sonic Unleashed on it with backwards compatibility. Да. Ладно, с ними мы не разговариваем. То есть мы просто переигрываем локацию, мы получили то, что не могли получить в прошлый раз. No, right now I think I can't. But like the gate to Valhalla? I surprisingly PS3 emulator works great. I have a problem mostly because of my PC problems. What just happened? Так, то есть здесь реально у нас полностью все переделка. Блин, зачем я это сделал?
I want to play Contra that was on PS2 sometimes. Right. Key is something that doesn't belong in this town. I forgot Shattered Soldier. Lots of unfamiliar monsters emerging in the area. Yeah, it looks great. Да, мы попробуем в этот раз на него напрямую нарваться. No. There used to be a cemetery in the ruins, but now it's gone. If you come across any gravestones, let me know. It's driving me crazy. I tried Rogue contra Rogue Corps, and it was a really horrible game. I played for about I think 40 minutes. Так, ну что ж, идем дальше. Да? Ладно, попробуем сразу на Атласа тогда пойти. Может быть, мы какой-то бонус получим тоже. Потому что события пойдут по-другому. I thought maybe it plays fun. It feels like a mobile game. Что такое? It's Atlas! Да, у нас все немножко по-другому идет. Мне кажется. А, нет. Did the device... Нет. Что-то меня смущает на мой набор сейчас. Попробуем нагнуть. There he is. And not looking too happy. Я так понимаю, у него сейчас полной жизни будут все дела. Да. Воу. Ага. Я так понимаю, я сейчас помру, да? Угу. Our journey is over. Я не знаю, я не понимаю смысла, зачем это сделали. То есть мы еще раз сейчас побьем его и чё? Типа чисто что то, что я в КТЕ пропустил.
Не знаю, что-то я очень недоволен тем, что я сейчас делаю. Очень сильно, потому что я думал, это даст нам какие-то фишечки новые, сюжет пойдет как-то по-другому, еще что-то можно изменить. Это просто переигрывание тоже с того же самого. Но вообще нам никак ничего не дало. Это обидно немножко. Так. С другой стороны, мы хотя бы получим чуть-чуть опыта и прокачаемся немножко. Хотя бы бои здесь довольно быстрые. Интересно, здесь, наверное, можно... Какие здесь? Возможно, здесь несколько концовок, кстати. Как в Final Fantasy XIII-2. И зависит от того, на сколько процентов пройдешь игру. В всяком случае, я так надеюсь. О, это значит, мне надо будет заново перепроходить эти тупые мини-игры, да? А, нет? А, нет, их не надо перепроходить, слава богу. Ладно, здесь катсцены не надо переигрывать, это хорошо. Не катсцены и не мини-игры. Так что, в принципе, ничего страшного. Все, живем, живем, живем. А вообще, рано или поздно я смогу прокачаться до такого момента, когда я перепройду эту миссию и завалю Атласа без отключения этой штуки. Вот разница какая будет. И надо сейчас всех качнуть перед тем, как мы к ним дойдем. Я так понимаю, враги здесь появляются в чисто заранее спланированных местах, как в первом Паразитиве. Походу. Так, ну что ж, пробуем еще раз. В этот раз только не сосем.
Руингам, Близарам. Не знаю вообще, что качать. Так, этот хер не качается, этот... Гахонгас. Что это был за звук сейчас? Очень быстро бафы спадают, конечно, вообще. Ой. Ладно, второго удара я не ожидал. Не знаю почему. Походу я его так забью. So how'd we do? We did it! No! I'm on it. Ну, красиво. Hey! What the? How did we get here? No! Look out! Move! I think I found his weak spot. Ready? Do it! Wait for it. Now! Чего мы добились? Зачем надо было это переигрывать? Я не очень понимаю. Чисто пофармить что-то? I wonder what caused. Да, да. Alyssa, Нам ничего, look at мы this просто town. прошли то же That самое place you're опять. looking for is right in front of us. That's great news! I'm on my way! There's an epitaph. Ладно, это было разочаровывающе, очень разочаровывающе. Получается, куда нам дальше? Нам надо идти на Сечулоку? Стоп. Да, это эти артефакты появились.
Нам надо допройти до конца. Life trigger reverse push. Не. Сколько у меня денег? 5000. Надо накупить гисселгринов этих, наверное, да? А ладно, мы так добежим. Это было тратой времени. Это было огромной тратой времени. Ладно, мы возьмем этот артефакт, сразу выходим из этой локации и идем в следующую. Да, у меня все сайды уже выполнены. Я думаю, что мне надо этого челика будет менять. Он мне не очень нравится. Он бафает, конечно, но это такое себе. Мне бы лучше кого-нибудь боевого. Way to go, bobblehead. Now for the gate. Это было бессмыслица полная. Вот это типа у нас закрыто, да? Здесь мы взяли все. Ой, арба 200 лет. Господи, где мы столько пропустили всего? Erba, Grand Pulse, a land that bears the scars of ancient war, where flakes of crystal gather and shift like sand in the desert. The Academy has restricted access to this place because it is the homeland of the two heroines who turned to crystal and held Cocoon safe in the sky. It is a land that now, 200 years later, has been swallowed into a rift between time and space. Что-то я тут начинаю думать, что мы увидим только отдаленные локации здесь. Крупных локаций у нас не будет, типа городов, там спустя 200 или 300 лет, или 50 лет спустя. Ну, это, конечно, догадка просто, может быть, все будет и не так. Но пока что мы везде где-то, где носимся, это какие-нибудь отдаленные кусочки земли. Хотя прикольно, конечно, что уже нас настолько вперед кидают. Эрбот — это одна из последних локаций, что была в FF13. И это, в принципе, была прикольная локация.
Is this a future where everything has been destroyed? Or is it a distant past before the world has even come into being? Space-time has doubled and twisted on itself. The past and future are tangled together as one, Kupo. Paradox is affecting space-time itself. Right. And we have to find out what's causing this. Okay. Whoever it was that created the paradoxes, did they really want an empty, dead world? In a world abandoned by the О, foul sea, здесь очень много песен с the ones who вокалом. were left behind craved nothingness, an empty world. Where did you hear that? It's just an old fairy tale. У Эрба была довольно неплохой локацией в FF13, одной из лучших локаций в FF13. It's like a maze. A crossroads within the paradox itself. In this space-time, the past and future intersect. I bet if we solve all these puzzles, we could dissolve the current paradox. Отлично, мы решаем пазл. Ох. Так, чтобы избежать временного разлома, надо восстановить связи между кристаллами одинаковой формы и цвета. Если нажмете, удержите крестик, когда вы на площадке, которая содержит в себе кристалл, сияющая линия будет проведена к... Ага. Просто двигайте кристалл. Разные формы. О, боже мой. Стоп, что мне надо? А, мне надо такой же кристалл найти, да? Вот это что? Блять, я не вижу. О, боже мой. О, боже мой. О, ну еще и на время, господи, блядь. Надеюсь, у нас таких немного будет. Ну что ж, Аэрба. Посмотрим, сильно ли она изменилась за 200 лет. Не бы Раваджера какого-нибудь, блин.
Че, мне никто не выпадет сейчас? Блин. Ну ладно. Они деревню-то хотя бы поддерживали в нормальном состоянии, нет? Киселгрины хорошо. О, найс. Дайте мне кого-нибудь из новенького. Не, не дали. Первый же монстр, который я получу, я меняю своего Гахонгаса на него. Чон-чон. Хотя, в принципе, то, что он бафает меня, тоже неплохо. Не, не дают. Вот теперь я узнаю это место. Мы здесь были, да, это чисто, это ФФ-13, локация оттуда напрямую. Она просто чуть-чуть переделана. Не, на самом деле их переделали здесь неплохо. Да. О, дали нового. Он у меня есть. Я его поменял сейчас. Так. Киллионы. Синергист. Давайте попробуем. Причем тоже синергист, а? Вообще нужен ли он мне? Хочу ли я на него сейчас тратить очки? Давайте подождем, пока тут еще появится. О боже мой, это робот-пылесос?
Это как раз мы такого для ванили собирали. Карта Эрба. Да, да, это Эрба. Окей. Ой. Ну, что он умеет? Так. А он неплохо, он на меня сейчас брейвери кидает, да? Visions Gate Seal. Вот эта вот комната ванили, по-моему, была, или кто-то типа того. О, боже мой. Засада. Мне бы Реваджера. Мне не нравятся челики, которых бустить надо. Ой, которые меня бустят, они, в принципе, очень медленно это делают. Они бы на боссов больше подошли. А, ну конечно, ты здесь. Hey there. Wanna see what I got? Это для монстров, да? Это я могу монстров украшать? Well, thank you kindly. Почему никого она не смущает? Это, кстати, очень вот эти монстры похожи на монстров из самого начала Final Fantasy X. Ну да, нам надо, походу, всю эту локацию установить. Но вообще тут сама идея мне нравится, вот этого с монстрами. Захватываешь монстра, обучаешь, прокачиваешь. Так-то весело. I bet you two can crack it Kupo Kupo.
Stage 1. Я ненавижу такую хуйню. Напоминает Assassin's Creed 2, кстати. Там же добавили кучу всяких головоломок, да, по-моему, на карте. Какие-то аномалии тоже, которые надо было решать. Ей. No problem. Hey, we did it. Splendiferous. I knew you'd do it, Koopa Koopa. Thank you. Наша-то вообще команда неплохо прокачалась, надо сказать. Метка волшебника. Есть ли здесь, интересно, предметы, которые уменьшают или увеличивают шанс спауна врагов? Вообще вот это как будто бы можно сюда войти. Что за херня? Может еще можно будет? Мужик, уйди. Эта штука ничего не отняла, да? Все равно здесь реюз локаций гораздо лучше сделан, чем в Final Fantasy X2, в котором все было очень печально. Там чисто те же абсолютно локации использовались снова.
здесь все-таки они их хоть чуть-чуть переделывают. Даже не чуть-чуть, порядочно переделывают. Так, а что я прокачал еще раз? Мне надо ей качнуть вместимость, чтобы ей еще что-то экипировать. Не, выглядит вообще отлично. Локация красивая. Гили. Так. Ладно, мы здесь круг сделаем, я понял. Ну, раз надо. Ой, а что это меня так задамаживает сильно? Что произошло? Так. Вот этот дом. В него тоже нельзя зайти. В нем тогда много чего сидели, обсуждали. Там можно было по второму, по первому этажу побегать. Мне бы вот эту большую херню бы получить, ну? Ну ладно, не больно-то и хотелось. Давайте сделаем это еще раз, а потом еще раз, а потом еще раз.
Сейчас 3 раунда, да, будет? Нет, 1? Нет, да, походу 3. Черт. Блять, не успел. Что это вообще? Да, давайте 3, конечно. Ладно, вот это... Вот это мне не нравится. Так, это 3-й, да, раз у нас был? Или мы всю деревню установили? Нет, еще не все. Right on schedule. Now we find the gate and its artifact. There might be other things to discover too. Так, такой у нас есть. Хотя это, наверное, более прокачанная версия. Блин, Блиц классная атака. Блиц мне очень нравится. Молчи. Так, давайте-ка, наверное, немножко качнемся. О. Он у нас по большей части всегда команда, так что... Так, это у нас кто?
Так, сейчас я подойду через секунду. Я вернулся. О, новые враги, новые враги. Может, зря я свою эту лечил. Мне новую херню дали. Так. Тоже медик? А, нет, команду. А. Надо побольше вещичек, наверное, закупить будет. Так, сейчас одну секунду назову. Алло. Да, здравствуйте. Сейчас не очень. О, вот это что за херня? Я чувствую, мне ее надо, наверное, раваджером бить, да? А. Окей, он сосет. Я хочу эту херню в команду себе.
Мне, наверное, надо команды Раваджер сделать себе. Очень медленно набивается все. Ничего не получили. Не больно хотелось. О, он говорит. Ты умеешь разговаривать? Ты куда, мужик? Ты куда? Блять. Мужик. Erba, this was their home. But now they're frozen in Cocoon's crystal pillar, never to return. They slept for centuries. And then they awoke again, in our time. Ты их даже не They знала. came from Grand Pulse. They became А, ну, Cocoon's вернее, она знала saviors. ванильчики. So you're saying they traveled through time to save the future? Yeah, I guess they did in a way. Ради этого стоило бежать сюда. Ну ладно, раз мы здесь, давайте сразу возьмем что-то. Ну да, мы сейчас Сейчас мы немножко перетасуем команду. Так, гоплит убираем. Зверкс конроид. Мелктон. Гремлин. Никтона попробуем поставить. И Ревенджер команда. Вот это Ревенджер команда Никтон вообще отлично будет. Эй, русское тесто, привет. Мы тут продолжаем в пучины залезать. Зачем мне бонус к силе? Мне не нужен ему бонус к силе. Поздравляю. Это дело такое. Меня вообще, я помню, меня так бесило, у меня комп просто взлетал. Что это? Я его приходилось бить постоянно по системнику, чтобы он переставил долбиться, этот вентилятор. Со старым компом у меня было. Первая лока, где у нас вообще NPC нет, не считая Чукалина. Но мы же не будем считать Чукалину за NPC, да? It looks like an oracle drive. Yeah. Stop. Вот. Sarah!
Lightning. Sarah, I'm sorry. Hey, the apologies can wait. We got a wedding to plan, right? Right? Like, come on. What do you say? Lightning, I swear to you, I will make her happy. I believe you. My memories. They're real, aren't they? То есть мы видим разные варианты будущего, которые могло произойти. Пошел нахуй. Ну и Хоуп лучшая парочка этой видеоигры. Парочка персонажей, в смысле. Prophecy. It's been changed. But that's impossible. If you change the future, you change the past. It keeps changing? Change is the constant. Caius. I have seen you. I have seen you both. You. What? You mean Osiris? I am not the Yule you know. But You must understand, there are many Yules. Caius. Wait. I saw you. My sister was fighting you. What are you doing here in this time? I learned of your journey, leaping back and forth along the timeline. Yule has been watching everything you do. No. She's been watching us? Yes. I see you understand the significance of that. Then you must also understand that I am here for a reason. Your actions have necessitated the strictest sanctions. О, у него Soul Calibur. Hey, hold on a second. What do you mean, sanctions? I must protect the sanctity of the timeline. Caius! Get him! Ага. Еще чуть-чуть, чуть-чуть. Body and Soul. А, нихера себе он себя наложил. Так охуел, мужик? Thanks, buddy. Бля, это мужик охуел. Go on.
Что интересting, Вася? Не то, не то, не то. Да ладно, у него так мало жизни оставалось, пиздец. Денчик, привет. Да, он отхилился, зараза, он... Блять. А я не успеваю отхилиться. Пиздец, я вообще не успеваю. О боже мой, это булшит. Ты дура? А, нет. Я думал, она на себя кинула. Мне надо игнорить и просто долбить его, долбить. Господи. You shall pay for your crimes in blood. У меня диспел уже есть, да? Надо было диспел на него кинуть. Да, потому что проиграешь. Times have changed. I'm not the Caius you once knew. To change history is a sin. It's too late. The timeline has already changed. But must we accept this, Yule? If you change the future, you change the past. You can remold history as your heart desires. Let's go now, before you are made to witness more. Почему он передумал? Мечи охуенные. Я говорю, это Soul Calibur. Нет, Soul Edge, извините. Мужики вас нагнули. А, мужик и сэр. Да, надо было диспел на него кидать. Я, кстати, забыл, что он уже у меня есть, по-моему.
Наш же Ноэл саботер, да? А, он синергист. А кто у нас саботер тогда? Депротект, деш... У нее диспел есть. Надо было диспел кидать. Ой, я идиот. Ну ладно. Не знаю, почему я так тупанул. Так. Но зато мы получили артефакт. Не, ну, конечно, да, вот жестко было. Да не, ну, скорее всего. Думаешь, не сработал бы? Вряд ли, я думаю, сработал бы. Я поспешил, надо было бафов больше кидать на себя и дебафов на него. Парадокс разрешен, артефакт появился, но вопросы все еще остаются. Кто такой Каис? That man, Caius. Who is he exactly? I've seen his face before, in my dream. I thought I recognized him, but I don't think he's the man I used to know. He couldn't be here. Not in this time. Понятно, ты ничего не объяснишь, ясно. Пошел нахуй. Есть игра же от этих, от Ubisoft, For Honor, но там вроде все реалистичные мечи, кажется. Так, здесь мы все смотрели, да? Но я сам в него не играл. Поэтому я как бы мало знаю, что там вообще. Может, здесь заперто? Та-та-там-там-там. Я знаю, VR-проекты были, где драки на мечах были. А вот так больше мне что-то ничего в голову не лезет. Я не знаю, в Monster Hunter есть PvP? Или он чисто только PvE? Ой. Блин. Ай. Нас еще и нагнули, отлично. Ну а так, с мечами Soul Calibur. Кстати, еще из файтингов.
Come on, Mom. Kaboom! Гипнокорона. XIII-2. Это что такое? Давайте сила плюс 10% пока пусть стоит. Кто? О, старые знакомые. Да, походу здесь команда рулит. Было прикольно их получить сейчас команду, по-моему. Так, ну что? Идем в следующий врата. She was the same. The same face, the same voice. But even so, she didn't know me at all. You mean you? Yes. Так ты из будущего или из прошлого? No questions? Так, Ноэль расстроен насчет Юл. Ему интересно, почему я его о ней не спрашиваю. Что я должна ему сказать? It's personal. Before we came here, you said it was personal stuff, remember? I'm a smart girl, I can take a hint. So, I'm not going to pry. Yeah, sorry. And thanks. Sure. Lightning. Noel and I traveled to Erba. You wouldn't believe how much happened to us there. We found a prophecy that the seers of the Farseers had recorded. We saw a young girl called Yule, just like the seeress. And we met a man named Caius, the man you were fighting in my dream. I guess what worries me the most, though, is that Noel looks sad. Sadder than I've ever seen him. And there's something else, too. The strange thing that both Caius and Yule said about the past. If you change the future, you change the past. I'm afraid of what that might mean for us. When Noel and I solved the paradox, we changed the future. Does that mean the past of Hope and the others has also changed? Whimsical. Блять, надо монстрам ставить разные штучки. Значит ли это, что мне теперь надо возвращаться в старые локации, где я уже был, там что-то изменится или нет? Или это так и не работает? Time reversal. Благодаря Сэре и Ноэлю новый таймлайн был создан. Когда параллельный мир открыт, 0 в году заменяется иксом. Например, 1 XIII — это 10 лет после падения Какуна. То же самое, что 10F, но у людей другие воспоминания, так как они прожили другие жизни. Вы все еще можете вернуться в оригинальную дату и локацию в любой момент, используя Historic Arcs. Ага.
Ага. О боже мой. Слушайте, да это же охеренно. At the summit of Yashas stands the ruins of the Farseer city Padra. This was the capital of a flourishing civilization, storied in the annals of Grand Pulse. Here, the young Hope Estime is leading the Academy in an effort to learn more about the mysterious Oracle Drive. However, this world is not like the world of 10AF that Noel and Sarah had visited previously. Things have changed. Да, ладно, вот это все становится интереснее и интереснее здесь прям. Sun is back in the sky. The eclipse is over. Or it never existed in the first place. History here has changed. If the paradox didn't happen, then maybe Hope never had any reason to come here. There's still the Oracle Drive. Maybe that would have been enough of a draw for him. Only one way to find out. Ой, ой. Отпустите. Yule said that changing the future will also change the past. Is this what she meant? The eclipse doesn't happen because we solve the paradox in the future? Maybe. But we can't be sure. На всякий случай надо сохраниться. Юл сказала, что если изменяешь будущее, изменяешь прошлое. Что именно она имела в виду? Да, как будущее может воздействовать на прошлое? I don't get it. I can see how the past can affect the future, but how does it work in reverse? It makes no sense at all. Yeah, well, damned if I know. Maybe Hope or Alyssa can tell us. Что-то ты больно сильно доверяешь этой Алисе. Так. А сундуки, получается, все равно все взяты или как? The fal'Cie that caused the eclipse. What was it looking for up in the sky? The future, maybe? Who knows? Враги те же остались? Или враги новые здесь? Так. Сундуки взяты. Вот здесь почему-то было не исследовано у нас. Давайте посмотрим, что там. А, мне, наверное, Чоко бы нужен был, чтобы туда попасть, да? Да используй блиц, дура! Хотя они и так выпиливают, все нормально. Я должен сказать, улитка это неплохая. О, улитку меняем. Хотя...
43, 44, а улитка 40-61. Да, давайте мне. Угу. И чё, никаких бегемотов, да? Слушайте, да, мне туда, наверное, только на Чокоба попасть. Ну ладно, раз нет никаких других врагов, то смысла нет туда идти. Надо всегда Гахонгаса первым валить, походу. Так. Ну ладно. А, нет, стоп, я сундук вижу еще один. А, все правильно. Я туда не могу как раз попасть. Мне Чокоба нужен. Интересно, здесь будут вещи, которые полученное количество опыта удваивают? Надеюсь, что да. Так. Ну ладно, нам здесь ловить больше пока что нечего. Обязательно нам надо будет здесь еще побегать, когда у нас будет... Блять. Давайте посмотрим, готовы мы ли сейчас или нет. А, это не дикий бегемот, это кто-то другой. Ай. Но я могу сказать, что мы не готовы.
Ладно. 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 Мы пока не готовы. Ну, то есть, возможно, готовы, но... Не знаю, пока не буду ставить сентинела. Пусть живет пока что этот хер. Не в ту сторону пошел. Пусть живет. Мне чисто просто не хочется сейчас менять. Даже с протектом, 2-3 удара и все. Капец. Так. Чё? Я прослушал, проглядел все. Сейчас момент. Что? Ой, Денчик, спасибо большое. Извиняюсь, я проглядел. Большое спасибо. Стараемся. Будем дальше стараться. Да, у меня... Я не знаю, я когда-нибудь я настрою себе бота. Он почему-то не работает, хотя должен писать в чат. Так. Сара, спасибо тебе, что ты заметил. Так. В общем, короче, этого бегемота мы пока не будем трогать, пока что. Правда, если он заспавнится опять, то постараемся убить. Welcome home. О, господи, она теперь постоянно будет появляться? Yule. Did you come through the gate too? The one you met was a different О, Yule. господи. A Yule from the future. What? So, you don't know me either. I know about you. I've been watching you both. Короче, у нас в каждом тайлайне будет своя Юэл, да? You can see the future, can't you? I can trace the timeline. I see the future and lead others along the correct path. I came here to confirm something I already know. You and I are the same. What do you mean? You too can show others the way. Wait, Я так скажу, мне Юэл не нравится. I don't get it. How are we the same? Вот уж точно неприятный персонаж. Наверное, даже хуже, чем повзрослевший Сноу. Ох, Сноу, господи. Хоуп. It looks like Yule lives in this time too. Noel, are you okay? Yeah, it was just so unexpected. Threw me for a loop. Так, я встретил другую девушку с тем же именем и лицом, как Юл из будущего. Что это могло значить? She talked about tracing the timeline. Could she be the Cirrus from ancient Padra? Padra collapsed centuries ago. She can't be the same person. Then maybe a distant descendant? But we were always told that no one lived down here on Grand Pulse. Well, you and your friends survived all right, didn't you? By helping each other out? Ну, вообще на Гран-Пульсе дохерища народу жило. И сейчас живет. We journeyed through time.
solved the paradox, and met two girls who looked exactly the same. And now, at last, we found our way back to Hope's Oracle Drive. He'll be waiting for us. А что если никакого Хоупа вообще здесь нет? He won't. Maybe after all this time, Hope has forgotten us. Кстати, вообще народу не видно. Или это пока в катсцене? А, нет, народ ходит. Ладно, сейчас будет интересно, как все поменялось. И поменялось ли? Ну, насколько? I was afraid of what would happen if no one was here. I guess the ruins were interesting enough. They didn't need the paradox to draw them here. I hope I'm not in the way. Вот. What? Did I miss something? Чего? Народ, скажите что-нибудь интересное. А в этом будущем Алиса будет ненавидеть Хопа, а не цепляться к нему. If you ask me, there are a lot of other things they should be doing. Вот. Так, пока что вообще ничем не... На данный момент вообще ничем не отличается. Where did all these people come from? Alyssa was summoned too. I'm with the Academy. I've been here for a while, researching the gates for the most part. There haven't been any reports of major paradox effects. However, the director ordered me to come here and investigate the area. I've started investigating the ruins. Хоуп ли директор теперь? I don't even know what I'm looking for. People don't seem to be very interested in this site. I don't know why the director thinks it's necessary for us to search this area right now, or ever. The director was analyzing the device known as the Oracle Drive when he predicted that an important event was going to take place here. I'm still not completely convinced anything's going to. Дайте угадаю, Хоуп понял, что таймлайн изменился, потому что он супергений. I've started investigating the room. Dogs make much better pets than cats. Вот. The sun feels so amazing. Time for my feathers to soak up some of that good old vitamin D for extra fluff. Oh, Chocobokalina. Sorry, didn't see you there. Так. Ладно. У меня Феникс Даунов мало, но я не хочу на них деньги тратить. Что за бред тратить на воскрешалки деньги? I think it's time to hit the beach, don't you? Тикс. Угу. Давай, мужик. Чё ноутбук-то? Это мне надо сверху, что ли, спрыгнуть? Народу меньше стало. Меньше тех, кто готов разговаривать со мной здесь. Да пошел. People don't seem to be very interested in this site. I don't know why the director thinks it's necessary for us to search this area right now, or ever. А там наоборот, это было очень важное место, типа. I wonder what happened here. I don't know how some people can be so forgetful. I wonder if something happened to the gate. Он сейчас такой, кто ты? Is there a new discovery or something? Director, who are you waiting for? I don't know. But I think they'll be here soon. Как мне взять эту штуку? Мне опять Чокобо нужен?
Whoa, hold up. This is a restricted area. There's an important investigation going on here. The area up ahead is being excavated in the hopes of finding something significant. If you're not part of the excavation team, I'm afraid I can't let you through. At least not until the area has been combed thoroughly. If you want to pass through, you'll need the Academy's consent. The area up ahead is being... Понятно. Господа. In a world where the paradox was solved, the eclipse never darkened the sky in the first place. No one remembered that Noel and I had been here. But even so, hope was there, waiting for us. We had our 10-year reunion all over again, as if our last meeting had never happened. When we explained his memories had changed because the paradox had been dissolved, Hope believed us without question. Это было гораздо проще, And then... чем я думал. I have something I want to show you. Это то же самое? Ну только получше качество. This is a recording of the future. We're unable to identify the location or circumstances. There is one thing we're sure about, however. And remember, we don't know what era this is. Lightning is alive in that place. In my memory, Lightning disappeared after the battle with Orphan. But she's living somewhere in the future. So it's not just a dream, is it? She's out there. Что мы изменили? Then I'm going to find her. Koopa Koopa? And you will find her, Sarah. After all, you traveled through time and found me. Many years of research have finally borne fruit. It all began with the Oracle Drive. We excavated it from ruins many centuries old. Yet it recorded an image of Cocoon, supported on a pillar of crystal. It was an impossibility, an enigma. Impossible, but a reality nonetheless. This is when I learned what I must do. If it was possible to journey through time and look into the future, then it must also be possible to travel backwards. О, нет, нет. О, я знаю, что он хочет изменить. Пошел нахуй. Пошел нахуй, Хоуп. Да, я так и думал, что он это скажет. Сука, ты вообще не изменился, дегенерат, ни в чем. Все еще крутится вокруг его мамки до сих пор. The past has already been changed. Sarah, you are the only one who remembers a time when Lightning survived the fall of Cocoon. Yeah. Director! What happened? Did the prophecy get rewritten? Not necessarily rewritten. It could be the original prophecy restored as it once was. Perhaps a continuation of the first recording. If this is showing us the future, then someday Cocoon will fall. Noel, you told me in your time Cocoon didn't exist like it does now. Yeah, it came to ground long before I was born. After it happened, the whole world just fell apart pretty much. Они изменили время, будущее и прошлое. Они в поисках Lightning.
He couldn't do that. Они нашли Биг Бэда. Supposed to fall. How many years? Is it soon? No, not for a couple of centuries. Oh, that's a long time from now. I mean, none of us will even be alive to see it. But others will. Cocoon will fall into Grand Pulse. Imagine the catastrophe. Think how many lives will be destroyed. В общем, они нашли предсказательницу будущего и прошлого, и она живет, и куча ее вариаций в разных таймлайнах есть. И мы пытаемся понять, почему время, прошлое и настоящее перемешиваются вместе, и будущее. It might not be necessary to travel to the specific time and place. How so? The future depends on what we do now, right? Yes, there is a chance Cocoon will fall, but we can start working now to prevent it from happening. Right. But what if you can't hope? We can at least work to mitigate the damage. If we begin our research now, we have time. Then, should Cocoon indeed fall, we can help protect the planet and save the victims. Okay, let's do it. We could try to solve things at the other end, in the future. While you start preparing in the here and now. Yes, let's change the future. If you change the future... If you change the future, you change the past. Sarah? It's nothing. Hope, thank you for the help. Time will separate us, but we'll share a common goal. Hope dreamed of changing the past. The weight of history drove him forward. But now, he's turning to face the future. A future even more frightening than the past. Sarah, do you believe too? Do you believe in your own past? Ну, что у нас здесь поменялось-то? У нас ни хера здесь не поменялось. А, нет, открыли проход, спасибо. It was weakened, little by little, over many centuries. The war was simply the straw that broke Cocoon's back. But what does Caius want? It was weakened. Понятно, то же самое. Короче, нам опять надо спасать Cocoon. Ёбаный в рот. Lightning was fighting in Valhalla. That's where I met her. And that's when she told me to come and find Sarah. I see. Valhalla, otherwise known as the Unseen World. I think Lightning wants us to fix the timeline. Put it back how it was. Maybe that's why she gave me the power to travel through time and control monsters. She was unable to do anything on her own, so she turned to the one person she trusted more than anyone. Yes, it is possible, although the idea raises even more questions. Так. Как мод должен интерпретировать изображения, показанные Oracle драйвом? Ты решила спросить у Хоуп. Так. Я не знаю. Все вопросы тупые. How do we know the gates actually go to the future? Maybe they're portals to other worlds, different to our own. Yeah. Maybe we just moved between two parallel worlds. One that had an eclipse, and Может быть, мы one в that Kingdom didn't. Hearts? Namely, in another world, a different Alyssa and I are still experiencing that eclipse. And if such is the case, the gates cannot be used to travel to our own future. No. The people of Padra believed that there was only one true history. They taught that the goddess could grant life to a limited number of people. If true, this precludes the possibility of countless alternate worlds, populated by infinite numbers of people. So there's no other world but this one, and only Это one real нихуя не history, доказывает. right? Yes, I believe so. The gates are portals to the future. Noel came from our future, not another world. Это нихуя ничего не доказывает. То, что люди там в древней цивилизации в это верили, это не значит, что так и есть. Босяк тупой. No. You know, I started this journey hoping to find my sister. But now, I want more. I want to save the future. So do I, Sarah. So do I. Time to travel again. My
Я думаю, их как раз по одной штуке, потому что, ну, они себя стерли из таймлайна, когда они уже шли в портал. Их здесь нет просто. А Ноэл — это последний человек, то есть... Чё? Поспрашивать людей, разговаривать с NPC. You can bring the people you love together again. I'll try to help in any way I can. There's still so much we don't know. It does give us a reason to hope. Hope. Believe in your future. I still find it hard to believe, though, that my memories can just change like that. We've got work to do. Long time no see, but not really. Long time no Strange, huh? see. We changed the future, and that in turn changed the past. But how could that happen? With paradoxes, anything's possible. Until someone from the future peeks inside time, the past remains uncertain. Do you remember talking about that? Paradoxes are space. Так что мы, собственно, изменили? Я вот не понимаю, что... Sealed in a box. When an observer peers into the future, it corrects its contradictions. Possible past histories collapse into a single timeline. So solving paradoxes in the future fixes the past to what it should have been. You got it. And it works the other way, too. Twist the future and the whole of space-time backwards and forwards gets bent out of shape. But who changed it in the first place? I still find it hard to... Так, нам дали пройти чуть подальше. Шляпа академика. The director came by earlier to tell us you've been granted special access to the excavation site. The area where they found the Oracle Drive is up ahead. It's exciting to think there may be other amazing objects buried there too. The Oracle Drive was discovered in the area right back there. I'll bet there are a bunch of treasures still hidden in the site. They might make the discovery of a lifetime. I hear you have a professional treasure hunter with you. It's not that little fluff ball you got with you, is it? The Oracle Drive was discovered. Спасибо. Various records of magic and sorcery are being uncovered in the Padra То есть ruins. теперь все умеют There was a пользоваться spell to магией. summon Ну, eidolons. It was a forbidden art, though, as it shortened the conjurer's lifespan. The people of the past must have lived in fear of, but had respect for, ones who held such powers. If a paradox originates here but is resolved, I wonder if it'll be like nothing ever happened. People are quick to forget the past. Although even if the paradox disappears, some people are bound to remember. If a paradox originates, I wonder if it'll be... Но все равно, даже они, если за основу брали локацию с FF13 обычную, они ее сильно переработали и кучу всего добавили здесь нового. Прям вообще здорово. Things are as peaceful as ever. Отлично. Important relics have been detected nearby. Who knows? Any one of them might lead to an extraordinary discovery. We've been told to focus heavily on this area. Sources say something valuable may be buried here. Having worked on excavation sites for years, I can pinpoint areas where valuable objects are most likely buried. My gut's telling me that there's some kind of treasure hidden somewhere in this vicinity. We've been told to focus... Go, Mog. Ей. 600 гиль. Это не то, чего я ожидал. Things are as peaceful as ever. Найти артефакт.
something would happen. Although even if the paradox Having worked on Или мне, может быть, надо... А, господи, я его в упор не видел. Таинственный артефакт. All right then. Where's the gate that fits this key? I don't sense anything strange within the ruins, but I did feel a disturbance from the direction of the mountains. Cuckoo. Так, горы. А где здесь горы-то? А, серьезно, мне сюда идти? И так далеко возвращаться обратно? We've got work to do. Сюда не пускают, суки. То есть я правильно понимаю, что теперь мне могут сайд-квесты давать еще и... Да. Many years ago, there was a young girl who worshipped the seeress of Padra. With much training and Мне dedication, теперь и здесь the girl сайды еще secured дают. herself a position as one of the protectors of the seeress. But when war broke out in the city, the girl was fooled by the enemy and wound up betraying the one she set out to protect. Charged with treason, the girl faced severe punishment. She was turned into a Sith and was forced to wander the Yashas Massif for all of eternity. According to the legend, she's still there, waiting for someone to defeat her and help put her soul to rest. I don't know how much truth there is to that story, but if you ever spot a Sith in the ruins, you should do it justice and kill it. You'd be doing it a favor by putting it out of its misery. Угу. If you want to set her free, I won't stop you. But remember, even though she used to be a human being, she's a monster now. Stay on your toes out there, or you'll end up losing your life. Ну, Сета мы спокойно убьем. Excuse me, I don't mean to take up too much of your time, but did you see some strange lights last night? Someone witnessed 3 stars falling from the sky. I thought it could be a meteorite of some sort, but there's no evidence of that anywhere. It's possible it burned up before it reached our atmosphere. If you see anything that looks out of place, please let me know. Так. 3 упавшие звезды. I'm counting on you. Come to me if you notice anything strange. By the way, the witnesses noticed something interesting about the stars. They said that all 3 of them were different colors. 3 different colored stars falling from the sky. Потрясающе. Sounds like it could be connected to something quite mystical, don't you think? Так, кто еще мне сайт даст здесь? If a paradox originates here but is resolved, I wonder if it'll be like nothing ever happened. People are quick to forget the past. Так. Do you know Alyssa? She's the director's right-hand woman. Ага. Some people out there are saying she charmed her way into the position, but I don't buy it. You have to have brains to hold down that kind of job. Remember the Purge 10 years ago? The Sanctum forced people to relocate. Apparently, both Alyssa and the director were victims of that unfortunate event. That's probably why they understand each other so well. Alyssa and the director are both from the same О, city, господи. They're also the same age. Isn't that a strange coincidence? They'd never met till they joined the academy, though. Может, у них еще и мамка одна была? The creation of government policies. The director may soon find himself working in politics rather than science. Remember the Purged, apparently? Although even if the paradox... Понятно. Так, здесь ничего нового. Не знаю, или брать Чокоба, или так идти. I've been praying for the souls of the dead. Everything changed on that horrific day. 10 years ago. A lot of time has passed since then, and the wounds of many have healed. But I will never forget what happened.
I couldn't show that kind of disrespect. Нам нужен Чокоба. I used to believe that if we solved the mystery of the paradox, we'd be able to rewind time and fix the past. But I've come to realize that that's not what they would have wanted. What we have to do is create a peaceful world and live for the future. No matter how many prayers you offer, you can't bring back the dead. So we need to make the world a better place and make them proud. Living in the past doesn't help anyone move forward. We need to create a bright new future, and the academy. Так, ладно, мужик, спасибо, конечно. Whenever I'm near an excavation site, I'm reminded of my older brother. He passed away a while ago, but he was a scientist who investigated ancient ruins. No matter how many prayers you... Так. Why do people like cats anyway? Да что у вас с вами Alyssa здесь? and the director are both from the same city. Isn't that a strange? Так, мне надо гисселгринов накупить, конечно. Блять, а да как туда попасть? Я знаю, что там лежит вещь. Блять, невидимые стены сраные, а? Наверное, мы как-то это будем восстанавливать или что-то еще, я не знаю. 960. А, сейчас, момент. Блин. Может отсюда спрыгнуть? Нет, там невидимая стена. Я не знаю, как это вещь взять. Итак, у нас, значит, сундук, который мы можем взять. Нам надо найти сета, и нам надо найти 3 звезды здесь. И у нас на будущее здесь еще одна локация осталась закрыта. Деньги? Рог единорога. Мне надо без чокова путешествовать, по идее, наверное. А может и с чокоба вообще? Иначе я бы не смогу взять вот те вещи. Что? Бля, игра лагает, лагает. Так, а как мне туда попасть? Так, ладно, посмотрим, где мы-нибудь, может, сета найдем сейчас. Ой.
Песель 2 удара все делает, да? Пока что все враги это рескины врагов из FF13. Новых, чисто новых, по-моему, я не видел. Во всяком случае, ни одного вот так, чтобы в глаза не бросался мне. И этих врагов здесь несколько видов разных. То есть у меня, например, по 2 некоторых монстров у меня уже по 2 вида разных скинов. No, we can change the future, can't we? We can, and we will. Then we can go back to homes that we've made safe. Lightning. Thanks to Hope, I can see light at the end of the tunnel. He told us that if we solve the paradox, we can save the future. Вы это и так знали без Хоупа. Meanwhile, in his own way, and in his own time, Hope is working toward the same goal. Together, we can keep Cocoon safe. And if we do, then I know I'll be able to bring you home. I believe this with all my heart. О, господи, опять она. О нет, каждый раз, когда они заходят в портал, умирает одна маленькая девочка. Бля, реально что ли? О, наконец открыто. Void Beyond. Здравствуйте. Так это же хорошо, когда игры похожи на Peace Walker. Больше игр должно быть похоже на Peace Walker. Is this where I think it is? Я не знаю. What? You mean Valhalla? Could lightning be here? No. Something's different. Ладно, они уже в Вальхалле. This isn't Valhalla. It looks like it's sure, but it's not the same. Kupo? This is the rift between gate and gate. It's the void beyond, Kupo. So, are you saying we're lost? Kupo. Right. Kupo. I need a break. Finding my sister isn't gonna be easy. Kupo. We had a legend back home about a goddess. О, нет. Huh? We hunters passed the story down from father to son. It gave us strength when times were tough. What was it? Never give up, for the goddess Etro watches always and helps those who help themselves. It's not
not much of a legend, really, is it? It sounds more like common sense to me. Yeah. But when the going gets rough, you don't need anything complicated. Just a reminder to stick things out. Let's just keep telling ourselves that every time we go through a gate, we're getting closer to lightning. Sound good? Sounds good. Ам, This place seems weird enough. Сэра, How is it different from может, ну его Valhalla? нахуй, этого Сноу? Void is simply a shadow of Valhalla. It's a space that connects the gate's entrance and exit, Kupo. Let's go check it out. Отлично. Мы получили карту Войда. Мне кажется, вот такие локации лучше бы оставили они автозаполнением работать. No good. We can't get past. Да, возможно, мы сейчас чему-то обучимся, что можно будет применять в уже рабочих таймлайнах. Типа отматывать время или еще что-то. Не, локация здесь прикольная, конечно. Да, Сноу даже никто не видел. Про Сноу никто не вспоминает. Всем похуй на Сноу. Так приятно. Так, выберите новое место путешествия, время путешествия, направление в историю раз. Много спящих временных врат в каждой зоне. Когда врата активируются, одна из изменяет цвет. Каждая зона также содержит все вещи, известные как фрагменты, которые можно получить после заполнения различных событий или миссий. Количество фрагментов для каждой локации также указано. Врата открывают новые локации. Если застряли, пытайтесь посмотреть, какие-нибудь врата вы открыли или нет. А, вот они, да, пошли. Так, то есть нам надо сайдов кучу выполнить, по идее. Ладно, сколько? 19-22. Давайте посмотрим новую. As upheavals transform the world of man, nature tirelessly weaves her tapestry. The sunlit waterscape survives amidst the decaying cities of Cocoon. This was once a protected wilderness zone, and even without the Falsi overseers, the landscape flourishes. Yet amidst the teeming growth, the seeds of destruction are being quietly sown. 300 лет спустя. Посмотрим начало локации. Видим, как оно пойдет. Я что-то ужасно хочу есть, прям невероятно. Each reunion is a twist of the knife. The joy is ephemeral. It leaves fear in its wake. Что ты несешь? Fear that all too soon the time will come when you must bid farewell again. Что она You cannot несет? help but long for the next encounter. Humanity's great frailty. We prefer past happiness to future uncertainty.
Ой, блин. So this is what the end of the world looks like. Не понял, он посмотрел на ползающий помидор и говорит, это так выглядит конец света? They going to destroy the planet? I don't know. But if the world does end here, my future should never have happened. Which means there must be a way to stop them. Вы о чем говорите? Это атака помидоров-убийц или что? What is it? What's wrong? The daughters of the sundered cocoon are sacrificed to beasts that warp time itself. The pillar crumbles to ash and sand and down to earth. The cocoon does fall. What? Sarah. Sarah! О, господи, это Сноу? Только не говорите, что это Сноу. Wait! Sarah! What's wrong? Здравствуй, Бир. What did she see? Was it a vision? Does Sarah have the same power as you? Я не понял, что она свалилась из нашей пати? But why? Why did she react the way she did? Боже мой, это реально атака помидоров-убийц. Конец света наступил. Нет. Окей, ладно, беру свои слова назад. Wow. That is one gigantic monster. Нет. Блять, он умирает, наконец-то. Sarah? Am I dreaming again? Dream or not, gotta get out of here. Wait, what? Это что играет? I'll give you a hand. No, I'll hold it off. You get out of here. Hey, kidding? Is Sarah watching? I don't think so. Fine, we'll do it together. Погодите, монстра зовут Royal Ripeness. Get close, I'll cover you. Don't be a fool. Come on, trust me. Not bad, huh? Да, это Трой Бейкер, да.
Блять. Похуй. Похуй пляшем. Jelly beans kicking me off. Come on, all together. Now, with ya. Yeah, do it. See if you like this. Sarah, shoot. Got it! Hit it! Yeah! Я правильно понимаю, что мы только что спасли мир от нашествия помидоров пиц? Just won't stay dead. Let's go. Yeah, hit it hard while it's down and no, I mean we get out of here. Look, that way. Come on, Snow! Let's go! Hey, Sarah! Listen, hotheads who can't back down don't last long on this planet. Maybe. But sometimes you gotta make a stand. You're not listening to me. Humans aren't strong. They die easy. Well, some of us are tougher than others. Anyway, thanks for the help. You got a name? This is Noel. And this is Snow. We're getting married. It's on hold for now. You know, somehow I didn't expect О, you to be such a господи, hothead. блядь. All I hear is what a great guy Snow is. And look where you are, all the way in the future. I'm sorry, who's the hothead? What were you thinking bringing Sarah out here? Listen, Snow. Guess what, Lightning? I found Snow again. Ой, Hasn't changed блядь. a bit. Still as reckless as ever, still doing his own thing. To think I spent all that time worrying about him. Stupid me. Guess I'll never learn. Ой, у нас все было так хорошо. У нас все было замечательно. Потом появился Now Сноу. it's your turn. Why did you up and leave Sarah? What are you doing fighting here in the future? Я, конечно, все понимаю, но Ноэль не может выглядеть серьезно, когда он носит свои уебанские штаны. I asked, didn't I? Lightning appeared in my dreams too. Can you believe it? You saw Lightning? She told me I had to protect Cocoon, so I started jumping through time, checking things out. I learned that the giant jelly bean back there knocks Cocoon down. You mean the Flan we just fought? Uh-huh. According to the stories I heard back in my own time, Cocoon was brought down by war. Well, there's more than just one cause. Did you see what it was doing, that Flan? It's melting the crystal of the pillar, bit by bit. But Vanille and Fang, they're inside it. Yeah, so Cocoon starts to get unstable, people feel the tremors and begin to panic. Next thing you know, everyone's fighting. Что? It's consistent with what I know, sort of. I can't believe Lightning То есть appeared in my монстр dreams as поджирает колонну, на которой держится Cocoon, и люди начинают сражаться друг с другом? well. So she must want you to save Vanille and Fang. Like I said, sometimes you gotta make a stand. I don't have a choice. My mission is to stop that thing for good. Сноу здесь, потому что из-за того, что что-то Лайтнинг сказала в его сне. Что еще он знает? Так.
Давайте победим Флана, она все еще жива. Она... Да была ли она действительно? Ваниль и Фэнк в порядке? Мне никакой из этих вариантов не нравится. Are Vanille and Fang still safe? If the stories about Cocoon collapsing are true, we'd better hurry. No worries, I got it covered. That's why Lightning asked me. She knew she could rely on me to protect them and the pillar. 100%. I'll help you. So will I. There's no telling how many people will die if Cocoon falls. None of this makes sense. There are thousands of Flan appearing out of nowhere, and they're fusing and creating a beast that shouldn't exist. Could it be a paradox? If it is, we'll need to do some traveling. Он вообще Сноу не... Means you've got to find an artifact first. Сноу не интересует, что она с каким-то мужиком вообще шароебится, нет? Did you meet Snow in his dreams? Is there a reason why you can only talk to us when we sleep? Snow hasn't changed one bit, even though it's been years since I last saw him. He's still as hot-headed as the day we said goodbye. It makes me so mad. But it's a relief, too. I've been caught up in the fate of the world for so long. It feels good to worry about the simple stuff. Being with Snow helped me forget about what the future might hold. Окей. Окей. А это ж... Блять. Я не хотел драться с врагами сейчас. Ладно, сейчас мы их победим. Слушайте, он на постоянке с нами теперь бегает. Блять, это что за наказание? Мы зато получили кератозавра. Так. Я даже не знаю, что качать-то теперь. О, рейс можно выучить. Кстати, что действительно охуенно здесь? Что можно шапки монстрам ставить. Жалко, что у нас мало их. This is a map of the area. Take it with you. Так, ну ладно. На этом, кстати, первая кишка в этой игре. На этом мы и остановимся. Ладно, пойду я наконец-то поем. Вот Бирчик не спрашивал меня сегодня, что я кушал, поэтому я ничего не кушал. Практически. Все, всем спасибо. И всем пока.